Sabes, a veces me siento, ni Porsche, con este cuerpo de 99, ios que ya ha visto, casi todo lo que un hombre puede ver, y miro los titulares de las noticias, no las leo como td, buscando el próximo, y citiéndolo el séptimo, precio de una, accitin meme, las leo como quan li un, diagnostico, emedico de un paciente que haga, admitir que está enfermo, y de jame decirte algo, acc arcate, porque esto no es algo, que escuchar, es en la televisión por cable, neon esos videos de TikTok, de 15 segundos que te farían el cerebro. El paciente, que es nuestra economía, que es tu futuro, está en cuidados intensivos, y la mayor de ustedes están bailando en la sala de espera. Estoy aquí quizzes por última vez, para tener una charla seria contigo, no como un guri financiero. Dios me libre de esa etiqueta barata, sino como un viejo amigo que ha sobrevivido a la Gran Depresión, a la Segunda Guerra Mundial, a la crisis de las Punacom, y al desastre de 2008, y lo que vio venir, hacia 2025 más peligrosamente, hacia 2026, ni recuerda a las nubes, negras QVI, acumularse en los aliados 30, pero con una diferencia aterradora, esta vez. Naditain el carcecter, para soportar la lluvia, se cerró los ojos, todavía pudo oler el polvo de Omaha. In 1930, recuerdo trabajar en la tienda de mi abuelo Ernest, por tu de titulares cada 10 horas, te imaginas eso dos dólares, pero esos dos dólares significaban algo, significaban pan, significaban dignidad. Hoy, veo a gente ganando 100,000 de titulares ale o cinti, indos pobre. Y tienen razón 110 pobres, porque lo son lo que, yo llamo los pobres con Rolex. He estado revisando datos. Y hay una cifra que me revuelve el estómago, no por el enmero en stiti, sino por la tragedia humana que esconde. El 61% de los estadounidenses vive de cheque en cheque. Pian solo un segundo. Detent y digirilo. En la nación más rica de la historia de la humanidad, 6 de cada 10 personas asisten a una factura impúdica o una aver del coste de la ruina financiera total. Si eso no es una señal de alarma de un sistema que se esté fracturando, no sé que lo es y podrás decirme. Pero Charlie, la gente tiene trabajo, el desempleo es bajo. Yo te dir, a día de mirar, el marcador, y mira el juego, la calidad de esa vida, se ha evaporado. He visto estudios recientes, datos que me pasan mis nietos, o que leo en mis informes, que muestran que la clase media se está encogiendo. En los años 70, el 61% de la población aún vive modamente en el medio. Hoy, esa cifra ha caído al 51% y sigue bajando como una piedra estanque. La clase media no está muriendo de causas naturales, está siendo asesinada. Asesinada por la inflación, asesinada por la deuda y sobre todo, asesinada por la estupidez de creer cuiden, mantener, un estilo de vida, que no se han ganado. Dejame contar una historia sobre la inflación, porque la gente no la entiende,
que la inflación esquila, la chase suba 10 centavos. Number la inflación, un la darden q entra en tu casa, por la noche y te roba el 5%. De tus horas mientras duermes, y lo haces cada noche. Ao tras ao. Y lo peor es que te da le das las leves. Estamos viendo una inflación acumulada que es terrífica. He visto proyecciones. Si las tendencias actuales de impresión de dinero y gasto gubernamental descontrolado continúan. Para 2026 el titular que teens en el bolsillo comprar una fracción de lo que compra hoy. Y no es solo el gobierno. Eres tu usando esa tarjeta decidido como si fuera una verita embásica. Sabes si us la deuda de tarjetas decidido ahora mismo supera el bill N de dealers. Un bill N con B 1.13 billones y subiendo. Es una cifra tan grande que el cerebro humano no puede procesarla. Pero de jame punartelo, anti thutter, ormanos qui antiendadas, son malones de personas, puna indos voluntariamente, grilletis, en los pies. Y cuando liga la tormenta en 2026. Cuando liquides que esos grilletes te arrastraron al fondo del océano. Recuerdo a un tipo en los años 70. Lombimas lil John. John era un tipo listo. Abogado. Ganababayan. Pero John tenía un problema. No podía soportar que su vecino tuviera un Cadillac nuevo UI. Final no. Así que John ese indud. Comprarai el coche. Comprarai la casa de la playa. Comprarai las vacaciones en Europa. Todo cri dito. Cuando los tipos de interés subieron. Y man. Semper suben. Cuando menos te lo esperas. John perdi todo lo vi lorar. En mi vecina. Un hombre adulto destrozado no por el mercado, sino por su propia. Envidia y falta disciplina. Hoy veo a una generación entera de Johns. Pero en lugar de Cadillacs, compran criptomonedas basura y NFTs de monos aburridos. Esperando hacerse ricos sin trabajar. Y es la misma estupidez. Solo que con diferente tecnología. Lo que me preocupa de 2026 no es solo la economía, es la estructura social. Cuando teens a una población donde la mayor se va might, cualquier chispa incendia el bosque. Y veo muchas chispas. Veo la gig economy y esa economía de los pequeños encargos. Nos la venden como libertad. Safety tu propio Jeff. Dyson trabaja cuando quieras con Uber o DoorDash. But eso no es libertad. Eso es servidumbre digital. Estes cambiando seguridad y beneficios por unas medidas y losing de control. Y con la inteligencia artificial avanzando como un tren de carga sin frenos. Esos trabajos de gig van a ser los primeros en desaparecer o envolverse tan mal pagados que no valdrá la pena levantarse de la cama. Imagina el año 2026. Teens malones de personas cuyas habilidades son irrelevantes porque un algoritmo lo hace major y menos barato. Teens una deuda personal que no pueden pagar porque los tipos de interés se han mantenido altos para combatir esa inflación pegajosa. Y teens un gobierno que no puede imprimir más cheques de estímulo porque la deuda nacional es insostenible. ¿Qué pasa entonces? Te diré lo que pasa. El sistema se rompe. He visto bancos faller. Vi que el Silicon Valley Bank, que ser hace poco, fue un aviso.
un temblar antes del terremoto, la gente corre sacar su dinero digitalmente. En mis tiempos, tienes que hacer cola en la cal para crear un PSMI Nico bancario. Ahora puedes quebrar un banco desde tu inodoro con un iPhone. Esa velocidad, esa fragilidad del sistema, es lo que me mantiene despierto por la noche. Si en 2026 tenemos una crisis de confianza real, no certi un banco regional. Certísimico, podrás despertar una mañana y encontrar que tus cuentas estén congeladas por seguridad. Y a ti de dar cuenta de que es dinero que creas tuyo. En realidad nunca lo fue. Solo era una premisa, y las premisas se rompen, pero no estoy aquí solo para asustar. El miedo es, intil si no leva, a la accetina. Estoy aquí para decirte que la cínica, forma de sobrevivir a lo que viene es volverse radicalmente cuerdo. Y la cordura, hoy de 30 es un superpoder. Sabes por qué yo hemos tenido cito. No es porque simos los emoties listos. Conozco aficos tiricos, que no puden atarse los cordones de los zapatos financieros. Tuvimos sidchito porque entendemos el poder de los incentivos y la naturaleza humana, y entendemos que la paciencia es la moneda más valiosa del mundo. El mundo moderno te empuja a la acción constante. Compra vende, no te lo pierdas, es ruido. Todo es ruido. Si quieres preparar para 2026, tienes que aprender a generar el 99% de lo que escuchas. Tienes que construir tu propia fortaleza. Me preguntan a menudo, Charlie, si se construyo riqueza, si gano poco. Y siempre les digo lo mismo, algo que aprendo viendo a mi familia sobrevivir en los años 30. Gasta menos de lo que ganas. Parece un insulto de lo simple que es verdad. Pero es la verdad más difícil de tragar. Si ganas 100 y gastas 101, este el camino a la miseria. Si ganas 100 y gastas 90, este el camino a la libertad. Esa diferencia de 11 puntos, es la diferencia entre ser un esclavo y ser un hombre libre. Ahora mismo, mientras me escuchas, hay una guerra invisible. Es una guerra por tu atención y por tu cartera. Las corporaciones, con sus algoritmos de inteligencia artificial saben más de ti que ti mismo. Saben cuando estés triste. Saben cuando eres vulnerable. Y saben exactamente qué producto ponerte enfrente para que esa tarjeta de ciudadito. Y están explotando tus sesgos cognitivos. Y te están explotando tu tendencia a la reciprocidad, tu tendencia a la prueba, social todos mis amigos. Te doy un nuevo iPhone, yo también lo necesito. Y eso es lo que llamamos el efecto. Lollapalooza en sentido negativo. Varios sesgos psicológicos actuando juntos. Para lavar de tomar una decisión estúpida. Y de James decirte. En 2026, esos algoritmos serán 100 veces más potentes. Si no desarrollas una defensa mental ahora, seréis presa fácil. Serás parte de 61% o quizzes para entonces si el 70% que vive de todavía. Culpando al gobierno, culpando a los ricos, culpando a todos menos, a la persona en el espejo. Yo tuve la suerte de aprender disciplina temprano,
Cuando estaba en el ejército, aprende que no puedes excusarte. O haces el trabajo o no lo haces. El mercado es igual. Al mercado no le importa si tu viste un maldito. No le importa si eres una buena persona. El mercado es una muerte de pesar. A largo plazo y si pesas poco. Te eleviento. Estamos viendo cielos de agotamiento en el consumidor estadounidense. Las tasas de morosidad en préstamos de automóviles están subiendo. La gente está tejando de pagar sus coches. Y eso es siempre el canario en la mina de carbona. Primero dejas de pagar la tarjeta de crédito. Luego el coche. Y finalmente la casa. Estamos en la primera fase de ese ciclo. Y la gente sigue bailando, siguen yendo a conciertos caros, siguen comiendo fuera, financiando cenas con buy now, pay later, compra ahora, paga después. Es demencia. Es comerse el futuro para satisfacer el presente. ¿Recuerdas la fábula de la ceguera y la hormiga? Es una historia antigua, pero nunca ha sido menos relevante. Estados Unidos se ha convertido en una nación de cegueras, cantando y gastando bajo el sol del verano, del dinero barato pero el invierno. Se caca, y yo soy la vieja hormiga diciendo que almacenes grano. No estoy hablando de acumular latas, de yate en un anchor. Estoy hablando de capital. Estoy hablando de liquidez. Estoy hablando de habilidades. En un mundo donde la puede escribir cítigo y redactar contratos. Qui vas a hacer ttq si valioso. Qui foso defensivo tienes td como individuo. La merced de la gente. No tiene ninguno son commodities. Son intercambiables. Y cuando ligua recesiven. Cuando las empresas tengan que cortar grasa. Adivina, aquitan van a cortar primero, a los intercambiables, a los mediocres. Tienes que volver una mancuina de aprender. Yo sigo leyendo libros cada día, a mis 99 años. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y si no actualizas tu software mental, te vuelves obsoleto. La ignorancia es carcema. La gente dice que la educación es cara. Intenta pagar el precio de la ignorancia en el mercado financiero. Te costar todo lo que tienes. Quiero que pienses en tu vida financiera como si fuera una empresa de ingeniar. Si construyes un puente, no lo construyes para que aguante el peso exacto de los camiones que pasan hoy. Lo construyes con un margen de seguridad. Lo construyes para que aguante 3 veces ese peso, porque sabes que un DTA haber un huracán, o un terremoto, o un camión sobrecargado. Sin embargo, la mayor de la gente vive sus vidas financieras sin margen de seguridad, viven a la mitad de la capacidad de su puente, y cuando sopla un poco de viento, el puente colapsa. El escenario de 2026 que previó un huracán de categoría a 5 contra una infraestructura de puentes, de papel, y no crees que los políticos te van a salvar. Dios los bendiga. Pero la mayor, nunca ha gestionado un puesto de limonada, mucho menos una economía. Acomplija su incentivo ESR religidos, no solucionar problemas, a largo plazo. Imprimir dinero hasta que la ruta se rompa, porque la alternativa, austeridad, y la verdad,
es políticamente suicida. Asecutiestes solo tdy tu juicio. Ana siguiente parte de esta charla, quiero profundizar ansísimo exactamente esta trampa de la duda y la luci, ande la riqueza se van a cerrar sobre la clase media. Y tweets hacer específicamente, paso a paso, para no ser una estadística, empayun, porque una salida. Siempre hay una salida para el hombre o la mujer racional QSD, dispuesto a hacer lo QS, difícil hoy para tener, una vida fácil moderna, pero require QA digest menterte, a ti mismo, y eso, amigo mino, es lo menos difícil que hars, y tu vida, estáis listo para dejar de menterte. Porque si no lo estés nada de lo que diga, a continuación te server, de nada. Pero si lo estés, si realmente quieres escapar de la trampa gravitacional de la mediocridad financiera, anti DQ League, el 2026. Entonces presta atención. Porque apenas estamos empezando a rascar la superficie. Sabes lo que mens mi terra. No es el colapso del mercado en City los mercados, suben y bajan. Es como respirar. Lo que mi atera, es la absoluta ceguera, con la que la gente camina hacia el precipicio. He estado estudiando los estados de duda de los hogares y es como ver un accidente de tren en CC mera lenta. Un accidente que dura años. DT James contart sobre el efecto riqueza. Es una ilusión peligrosa cuando tu casa sube de precio en Zillow, o cuando ves que tu cartera de acción subido un 20% en año. Te sientes rico Tuesday cerebro libera dopamina. Y entonces haces lo que cualquier animal racional puro este pidohara. Gastas dinero que no tienes basando de riqueza. Que no has realizado. Pero aqua este de la trampa. Esa riqueza de papel. Y la duda que contras para celebrarla. Este hormigan he visto las cifras. La duda total de los hogares he superado los 18 billones de dólares. Y lo que es PR. La duda de tarjetas, de CRY dito, estidi en muchísimos. Histidricos, con tasas de interés, QE rozan la usura. Estamos hablando de gente pagando un 20%, 25%, 30% de energies annual, solo para mantener las luces encendidas o para pagar unas vacaciones que ya olvidaron. Eso no es financiamiento, es esclavitud matemática. Y no me hagas empezar. Con los préstamos estudiantiles, tenemos a una generación entera paralizada antes de empezar. Casi 1.7 billones de dólares en deuda estudiantil. Javens brillantes conti los que apenas valen el papel en el que estén impresos en términos de retorno de inversión, arrastrando una bola de hero de 100.000 de dólares. Si se moven a formar familias. Si se moven a comprar casas. Si se moven a arriesgarse. A emprender. Si tienen que pagar altísimo Sam queda mes por el privilegio de haber estudiado historia del arte medieval. Es una tragedia. Y es una tragedia autoinfligida por un sistema que prioriza el credencialismo sobre la competencia. Ahora miremos hacia el 2026. Si la historia rima y siempre lo es, estamos a las puertas de un ajuste de cuentas brutal. A la inflación que hemos
visto no es transitoria. Si he incrustado en los servicios, en los alquileres, en los seguros y los salarios, aunque han sabido un poco. No han seguido el ritmo. El poder adquisitivo, real del estadounidense promedio, ha retrocedido, a niveles de hace, una détifada. Estes es corriendo midido, solo para quedarte. En el mismo sitio, y cuates la gente cuando se queda, sin dinero, real, recurren al dinero tísico. He le do inform sobre el, oggi de los préstamos de DTY de pago y esas aplicaciones, de adelanto de efectivo. Es la industria menos depredadora que he visto, desde los vendedores, de aceite de serpiente, del siglo VI, extran miles de melones de dealers de los manos pobres, cobrando tarifas que harán sonrojar, a un prestamista de la mafia. Y lo hacen legalmente. En 2026, cuando el desempleo suba y subirá, porque la Reserva Federal tendrá que romper algo para matar la inflación. Esos préstamos se convertirán en sentencias de muerte financiera para melones. Pero quiero hablarte algo más insidioso que la duda, la psicología de la desesperación. Cuando estés bajo estrés financiero cínico, tu coeficiente intelectual baja literalmente. No puedes pensar a largo plazo cuando no sabes cómo pagar el alquiler. La próxima semana, te vuelves reactivo, tomas decisiones impulsivas. Y es donde entran los estafadores. En cada ciclo final justo antes del colapso, ves una explosión de fraudes. Esquemas Ponzi, gurus de criptomonedas, promesas de retornos garantizados del 10% mensual. La gente cae en ellos, no porque son tontos, sino porque están desesperados. Quieren creer que hay una salida fácil. Quieren creer que la gravedad no se aplica a ellos. Yo recuerdo los de las época de las Nifty 50. Eran 50 acciones que nunca podían bajar. Polaroid, Xerox Avon. La gente las compraba a cualquier precio, no importa el precio. De quien son las mayores empresas del mundo. Bueno, muchas de esas empresas perdieron el 80% o 90% de su valor y nunca se recuperaron. Polaroid quebri hoy veo lo mismo con la society. Magníficas o como quieran llamarlas esta semana. Nvidia, Tesla, Apple, son grandes empresas, Site Pro, Ningwanen, Tun Marble, Crisesta el Cielo. Si compras una gran empresa, a un precio estúpido, obtendrás un resultado estúpido. Es matemáticas de tercer grado, pero la codicia te ciega, y de te llama decirte algo sobre la inteligencia artificial es real. Va cambiar el mundo. Pero también es la burbuja, MIT he visto, desde las tulipanes holandeses. Todo el mundo está tirando dinero. A cualquier cosa que diga, ai he lai, y la mer, fuera, de es dinero, SCVA, quemar. En 2026, veremos el cementerio de las startups. DEA haber ganadores, claro. Por porqueda, Google, hubomilpets.com.ytt. Inversor promedio. No tienes la capacidad de distinguir. SEQ, SEQ no juegues. AESE juego. Entonces, si el sistema está amado, si la moneda, si deval, si la duda, nos ahoga no es rendemos. Diablos. No te voy a dar el antídoto. Why no te voy a gustar?
pork sabia medicina amarga, pero te cura el antídoto es la inversión de la realidad. Tienes que dejar de vivir en el mundo que te venden los anuncios y empezar a vivir en el mundo real. En el mundo real, el dinero es una reserva de tu energía vital. Cada dólar que gastas, una estupidez, una hora de tu vida que has tirado a la basura. Tienes que empezar a respetar tu propio esfuerzo. Recuerdas cuando te dije que bajaras tus expectativas. Lo dejé en serio. Si esperas que el gobierno te quede vas a morir esperando. Si esperas que tu empresa se leal, te vas a elevar una sorpresa desagradable. Tienes que ser tu propio gobierno, tu propio banco, tu propio asegurador. Y eso significa construir un fondo de emergencia que se absolutamente grande no 3 meses. UNAO. 12 días. Charlie hizo eso es impossible. Me diráis. No es impossible. Es difícil. Es muy difícil. Requer queer que no cambies de coche cada 3 años. Requer que cocines en casa. Requer que digas no a tus amigos cuando te inviten a ese viaje a Bali que no puedes permitir. Requer cortar. Y cuando tengas ese coche en algo mágico suceder. Dejas de tener miedo. Y cuando dejas de tener miedo, empiezas a pensar con claridad. Dejas de ser una presa para los depredadores financieros. Puedes mirar al jefe a los ojos y decir lo que piensas, porque sabes que te despiden. No vas a pasar hambre. Esa libertad, esa pasa sin vete al diablo, como me gusta llamarla, val mudas que cualquier Ferrari. Ahora du tu James, hablar de la oportunidad, porque en cada crisis, hay una semilla de oportunidad. El ASO 2026, va a ser un AO de liquidación. Mucha gente va a tener que vender cosas buenas a precios malos porque necesitan liquidez. Van a vender casas, van a vender negocios, van a vender acciones de calidad. YCT has sido la hormiga, CT's guardado tu grano, potras comprar, esos activos por centavos de dolor. Así es como se construye la verdadera riqueza generacional. No haciendo trading diario, sino esperando pacientemente, como un cocodrilo, en la orilla del río. Aquila sabra gorda y descuidada se decir que, a beber, pero para eso, necesitas liquidez, cash, el efectivo, es bashara, a largo plazo, seti la inflación, si lo cum pero a corto plazo. En una crisis, el efectivo es el oxígeno, tener efectivo cuando nadie, MNS, lo tiene de el poder, de dictar los tu hermanos. Quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que es noviembre de 2026. Los titulares dicen recesión global, Delaware se empleó al 10%, Bolsa CEON 40%. Todos a tu alrededor, estén en pánico, Tuesday sitiado esté vendiendo, sus criptomonedas continue 90% de pérdida. Tuesday vecino, SDC, entregando las slaves de su coche al banco TTs días tranquilo. Tienes tu fondo de emergencia. Tienes tu lista de empresas de alta calidad que has estado estudiando durante tu pila de demasiado. Difícil ya la
has filtrado y teens tu piquia, lista de oro puro. Y ves qui esa empresa maravillosa, qui sempre quisist poser pro estaba demasiado cara, ahora cotiza, a un precio ridiculamente, bajo, sacas tu chequera, y compras. Sin miedo, con convicción agresiva. Eso es lo que hicimos Warren y yo con American Express. En la crisis de la seat de ensalada. Eso es lo que hicimos con Cola después del lunes negro de 1987. Compremos cuando había sangre en las calls, y ni siquiera era nuestra sangre, pero para ligar a ese momento. Teens qui sobrevivir, hoy teens qui sobrevivir a la tentación. Teens qui sobrevivir. A la prisión social, te voy a contar, un secreto sobre la felicidad, que no tiene nada que ver con el dinero, pero que te ayudar a conservarlo. La felicidad no viene de conseguir lo que quieres, viene de querer lo que ya tienes. Si puedes aprender a estar satisfecho con la vida sencilla, con buenos libros, buena compañía un trabajo honesto, eres invencible. El mercado no puede hacerte de pork. No necesitas nada de titla irnis cuando no necesitas al mercado, y es cuando el mercado te de manos. En la sua parte de nuestra charla, voy a ser muy específico, voy a darte una hoja de ruta. No un consejo financiero, recuerda, no soy tu asesor. Pero te diré exactamente curiharai. Yo si tuviera 30 o 40 aos hoy, con una familia, una hipoteca y miedo, al futuro. Te dircimo estructurar tu vida, tus hábitos, y tu mente para que el 2026 no sea el eso de tu ruina, sino el de tu renacimiento. Porque el mundo se vea a renacer. Y quieres estar en el lado correcto de ese reinicio. Bianya me has aguantado suficiente tiempo hablando del apocalipsis. Si todavía estáis aquí, significa que tienes algo que escasia, emides que el oro. Capacidad de atención, ahora vemos a lo que realmente te importa. Si amo diablos evites que el 2026 te pes por encima como una apisonadora. Si amo te conviertes una cucaracha financiera, indestructible en lugar de un pavo, real que acaba desplumado. Voy a ser directo, a que no hay consejos dejaste rico mientras duermes. Si quieres eso, via compralodera aceito es. Y dos ingenier, a de supervivencia. Primero, hablemos de tu menquina, de aprendizaje. La mayor, y de la gente deja de aprender, el de tu QC grade, y de la universidad. Cierran los libros, y encienden Netflix. Eso es suicidio intelectual. Yo tengo 99 aos y sigo siendo una máquina de aprender. Si me acuesto esta noche sabiendo lo mismo que sabía esta mañana. He fracasado en el mundo que viene, donde la inteligencia artificial se ve como los trabajos mediocres como si fueran palomitas de maíz. Tutinica, defensa es saber cosas que la manquina no puede replicar facilmente. Juicio, sabiduría, entendimiento profundo de la naturaleza humana. No seas un especialista estrico, si como Benjamin Franklin, un poco científico, un poco filósofo, un poco hombre de negocios. Esa versatilidad, es tu chaleco antibalas. He visto a gente saber en la vida que no eran los MITs listos, ni siquiera los MITs diligentes.
pero eran might quinus, de aprender. Se iban a la cama, un poco en mis sabios, cada noche, eso, amigo mío, con el tiempo, te dio una ventaja injusta segundo, construye tu margen de seguridad. Los ingenieros no construyen puentes que resisten, justo el peso de los camiones. Los construyen para que resisten el triple por que tu vida financiera, y es tan frágil, si ganas 5.00, 5 con 3.000, pero, Charlie, la vida este cara, mida igual, muy date, vende el coche, deja de comprar, café de 70 tilares, no me importa lo que tengas que hacer, pero crea ese margen. Ese dinero que ahorras, no es dinero, es libertad enlatada. Es la capacidad de decir, a tu vete, al diablo si te pide que hagas, algo poco sético. Es la capacidad de dormir tranquilo, cuando los titulares griten crisis. Tercero, esto es crucial, la regla del 90-10, Warren lo ha dicho 1000 veces. Tain razaden parale inmensa mer, y de la gente, tratar de elegir acciones individuals un juego de tantos. No tienes el tiempo, no tienes la información sinceramente. Probablemente no tienes el temperamento. Esa que hazlo simple, pon el 90% de tu dinero de inversión un fondo setendais, de bajo cost, como el S&P 500. Compra un poco cada mes. Luvo trun. No mires el precio. Solo compra. Estás comprando una parte de la capacidad predefinitiva de América. A pesar de todos nuestros problemas. A pesar de los políticos payasos y la duda. Nunca apuestes contra América. A largo plazo. Con el otro 10%. Bueno, si quieres juega compra bonos del tesoro a corto plazo para tener liquidez. O si realmente has hecho tutoría, me refiero a leer los informes anuales. No haver un video de YouTube entonces solo entonces, compra esa empresa maravillosa. QESD tienda verta. Pero recuerda, la diversificación es una protección contra la ignorancia. Si sabes lo que haces, no necesitas 50 acciones. Necesitas tres. Tres grandes ideas en una vida son suficientes para hacerte asquerosamente rico, pero a que viene la parte más difícil. La parte que nadie TNCAA. A la escuela, el carácter, el estoicismo, no es solo para filósofos griegos muertos. Es la herramienta financiera más poderosa que existe. Cuando el mercado caiga, un 50% lo RTC lo permito. Lo tu este mago si ve a revolver. Vas a querer vender. Vas a querer un ese momento. Tienes que ser, un estoico, tienes que mirar, el pipinico a la cara y decir, esto es lo que hacen los mercados. Tienes que controlar a la bestia, emotional que llevas dentro. Si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Warren yo hemos, visto a gente muy inteligente arruinarse. Porque no pudieron soportar el dolor cycle, dico deber caser sus números. Recuerdo LAO 1973 y 1974. Nuestras acciones cayeron un 50%. La gente no es de que estivamos acabados. Se mais corregimos. Nada limos mens compramos. Y esperamos. Se espera. Nos hizo miles de melones. El no hacer nada es una habilidad activa. Es difícil cuidarse,
Cuito cuando todos corren. Pero es gana, el dinero, de verdad. Estamos entrando en una era de rendimientos, mempanos bajos y mayor volatilidad. El dinero FFC ido, pero eso es bueno. Purgarai. El sistema. Eliminar a los turistas financieros, a los jugadores, a los estafadores. Y dejar el campo libre, para la gente seria, para ti. Si decides ser uno de ellos. Quiero terminar con una reflexión personal. He tenido una buena vida. He tenido mucha suerte. Pero también, he tenido tragedias. Perdi un hijo. Perdi un ojo. He sido difamado. He comido eras que me costaron melones. Y aquí estoy. La resiliencia, no es no caesurs. Es levantarse, sacudirse el polvo y decir, es todo lo que tienes, el futuro, es 2026 que tanto teams, no está escrito en piedra. Ser difícil si haber, dolor si te pero, si eres racional, si eres paciente, si eres íntegro, no solo sobrevives. Prosperarse. Mientras el mundo se vuelve loco. Mantén la cabeza fría mientras. Todos buscan atajos. Toma el camino largo. El camino largo este menos. Concurrido y las vistas son mayores. No necesitas ser un genio. Solo necesitas no ser estúpido durante mucho tiempo. Así que pagaga este video. No veas el siguiente. No busques otro truco para hacerte rico. Ya sabes lo que tienes que hacer. Gasta menos. Aprende más y sé paciente. Y por el amor de Dios, sé racional. Soy Charlie Munger. Ha sido un placer. Ahora, si me disculpas. Tengo un libro esperando.